Ok, hello mọi người. Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã đến với buổi AMA ngày hôm nay của Ancient8 cùng với Apeiron, là một tựa game mới sắp sửa được trình làng trong GameFi, và hy vọng là trong buổi livestream ngày hôm nay thì chúng ta có thể tìm hiểu về Apeiron này, tựa game này là tựa game gì, và liệu là chúng ta có đáng để mà đầu tư vào hay là không. Ok, và Alice thấy ở đây có rất là nhiều bạn đang đợi để mà cùng khám phá về tựa game này rồi đúng không? Ok, không biết là mọi người có nghe Alice nói rõ không ạ? Nếu như mọi người nghe thì không biết là mọi người có thể comment số 1 để cho Alice biết là mọi người đang nghe rõ nha. All right. Hello, Ancient8 soldiers. Welcome to tonight's AMA. We have a very special guest here tonight, so thank you guys all for joining us. We are really excited. We are actually here with the Apeiron team, and more specifically, Mr. Frank, who is the co-founder and lore keeper here of Apeiron. So if you wouldn't mind, Mr. Frank, just go ahead and introduce a little bit about yourself and tell us just a little introduction briefly about Apeiron. Sure. Well, let me test by newly learned Vietnam. It's called Xin chào các bé. I think that's hello everyone. And but yes, I don't speak Vietnam. I really love Vietnam food though. I eat for once a week. But anyway, yeah, a bit on myself. I'm Frank. I'm the sort of the CEO, but we don't really like the C-suite, so we call ourselves funny names. I'm the goalkeeper of Punimegas and Apeiron, sort of like the founder and the CEO. But a bit about myself is that we started developing Apeiron 6 years ago. But of the entire team, well, there's a core team of around 20 people. I'm the least qualified person on the entire team. Everyone else has been in the game development industry for over 10, 16, 20 years. I'm the one that I was actually in private equity and management consulting before. But I've been a very, very crazy gamer all my life. So it's been my dream to create my own game. And black and white, the God game genre is one of my favorites of all time. It's sad to see that there's so little of them nowadays in the gaming industry. And so I really want to reintroduce that with modern technology. And here comes Apeiron. Awesome. All right, go ahead, Alice. Ok, xin chào mọi người nha. Thì trong buổi livestream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được chào đón vị khách mời đến từ Apeiron, đó chính là anh Frank. Thì anh Frank, lúc nãy anh Frank có chào mọi người bằng tiếng Việt, không biết là mọi người có nghe được hay không. Anh nói là xin chào các bạn, rất là dễ thương luôn. Nếu như mọi người nghe được thì mọi người hãy say hi hoặc là hello với anh Frank để mà anh Frank cảm thấy được là ok, mọi người có nghe được nha. Và giới thiệu một chút về anh Frank, thì anh Frank là co-founder cũng như là lore keeper của Apeiron. Thì anh là gọi là một người doanh nhân và là nhà đầu tư crypto, và có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong đầu tư cũng như là huy động vốn. Và anh còn là co-founder của Funimation và Either Entertainment ha. Và mặc dù anh không phải là người Việt, nhưng mà anh có nói là anh gọi là anh rất là thích ăn phở, và anh thường kiểu ăn phở một tuần một lần luôn á mọi người. Okay, rất là dễ thương. Và chia sẻ một chút xíu về Apeiron, thì anh đã bắt đầu cái game này từ khoảng 6 năm về trước rồi mọi người, và kiểu làm việc với nhau thì tầm khoảng là 20 người thôi. Và giấc mơ của anh đó là có thể làm một cái tựa game, có thể sáng tạo ra một tựa game do gọi là chính mình tạo ra, và giúp cho mọi người có thể trải nghiệm cái game đó. Và một trong những cái thể loại game mà anh thích chơi nhất từ xưa cho tới bây giờ luôn, đó là cái thể loại gọi là God game. Thì God game là gì tí nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn ở trong cái con game này ha. Còn nói chung thì đây là một cái gọi là God game, thì nó sẽ kết hợp với một cái thể loại chơi cũng khá là phổ biến trong cái gọi là GameFi của chúng ta nữa, đó là chơi thẻ bài nhưng mà theo gọi là thời gian thực luôn ha. Thì họ sử dụng một cái bộ phát triển gọi là Unity để mà kết hợp cái thể loại game nhập vai, mô phỏng và hành động này với công nghệ blockchain, và bạn có thể chơi play to earn, và sở hữu những cái NFT cho riêng mình ha. Okay, so yeah, I think that's the over part. Awesome. Thank you so much, Alice. And real quickly, guys, before we go on to our first question, I just want to say hello to a couple people in the community. So I see we have Little Blue here, Quinn is here, M. Kwan, Hanamichi,
Who else do we have here? Let's scroll up here. Mr. Wong or Mrs. Wong. Hello, everybody. Thank you guys all so much for coming. All right, so thank you for the brief introduction. Can you tell us a little bit more about the meaning and the story behind the name Apeiron? And also, could you share what inspires your team to come up with the name? Well, name Apeiron is actually a Greek term. It's boundless or infinite, meaning it's pretty much my geeky self trying to come up with a unique name 6 years ago, actually. In a little notebook, think about different names, but honestly, not a really great person at naming names. Very emo when it comes to naming. So just trying to find some funny meaning behind a word, and I came across Apeiron, and there you have it. It's a god game. God games are in general, well, limitless because they are multiple genres. The things a god can do can really be a lot, and so in Apeiron it's multiple game mechanisms, playing god itself. Not sure if it's kosher with all the crowds out there, but it's really fun, and I want to live to that spirit of being limitless. So yeah, that's that, and you'll find that a lot of different namings in Apeiron is named after, of course, a lot of mythology, double meaning, terminology, and so yeah, have fun reading the white paper, getting across all those terms that we are very silly with. Awesome. Go ahead, Alice. Ok, thì lúc nãy là Justin có hỏi anh Frank là về cái giống như là cái giới thiệu sâu hơn về Apeiron cũng như là cái câu chuyện, cái ý nghĩa đằng sau cái tên này là như thế nào. Thì anh Frank có chia sẻ một chút xíu, đó là anh muốn gọi là cái tầm nhìn của Apeiron đó là anh muốn đưa cái God game sẽ trở lại thành một cái xu hướng chính, giống như là những cái game God game ngày xưa, giống như là Black and White đã làm rất là thành công trong khoảng vài chục năm về trước. Thì trong 6 năm qua là team đã dành rất là nhiều thời gian để mà phát triển lên cái framework đó, giống như là một cái sườn của cái game đó mọi người, và để mà phát triển trò chơi lên. Và trò chơi sẽ được phát triển trên cái công cụ là Unity và khởi chạy trên là Polygon nha mọi người. Và có 2 chế độ chơi cốt lõi đang được Apeiron phát triển. Đó là cái chế độ thứ nhất là Planetary, kiểu Godling, sẽ chúng ta kiểu như mọi người tưởng tượng mình là God, mình là thần, dịch là thần đi hả mọi người, thì mình là thần thì mình sẽ được làm những cái gì, tức là mình sẽ tạo ra những cây cối hoặc là làm mưa, làm gió, rồi tạo ra lửa, các thứ kiểu như thế. Và chúng ta làm như thế nào đó để cho cái planet của mình, cái hành tinh của mình có thể phát triển, có thể sống và có thể sinh sôi nảy nở ra nhiều hơn nữa không. Rồi cái chế độ thứ hai đó là chế độ chiến đấu combat. Thì cái chiến đấu combat này nó sẽ kiểu chơi là dạng thẻ bài chiến lược và chơi theo thời gian thực luôn. Ok, thì cái này nó kết hợp lại, tức là khi mà bạn phát triển hành tinh của bạn đến một cái mức nào đó rồi thì bạn có thể đi chiến đấu được. Ok, và như lúc nãy anh có nói thì lại lấy cảm hứng từ những trò chơi ngày xưa. Và ở trong, ok, Alex sợ nói nhiều quá thì tí nữa chút xíu vào trong đó thì mọi người không có gì để hỏi nữa, nhưng mà Alex cũng nhắc lại một chút xíu với mọi người đó là mọi người nhớ đặt những câu hỏi cho anh Frank ở đây, tại vì chúng ta sẽ có cái phần quà dành cho những bạn nào được anh Frank cũng như là Justin hoặc là Alice pick câu hỏi của mọi người, chọn câu hỏi của mọi người. Nếu như mà câu hỏi của mọi người hay và đủ hấp dẫn đối với lại tụi mình thì tụi mình sẽ chọn câu hỏi của mọi người và mọi người sẽ nhận được quà, đó là USDT và PPP. Ok, nếu như bạn nào chưa biết PPP là gì thì mọi người có thể join vào Discord của Ancient8 để mà tìm hiểu về PPP là gì ha. Ok, và ok, so I just tell everyone to put some questions for you guys so that after this part you guys can have like the Q&A question, so you guys can pick some question, and if their question is picked, they will receive some reward. Okay, great. So yeah, so you guys can ask us in English or Vietnamese is fine. So if you guys ask in Vietnamese, I will translate for Frank and Justin. Okay, nếu như mọi người đặt câu hỏi, mọi người cứ thoải mái đặt câu hỏi trong tiếng Việt lẫn tiếng Anh thôi. Nếu như mà mọi người đặt tiếng Việt đó, thì Alice sẽ translate câu hỏi đó lại cho Frank cũng như là Justin nhé. Okay, so go ahead. Awesome. Thank you so much, Alice, for sharing with the community and letting them know to ask some good questions. We're ready for it.
All right, so we want to go ahead and ask you, Mr. Frank, if you can share with us a little bit more about the roadmap of the project in 2022. What is Apeiron's top priority for Q1 and Q3 of 2022 and going forward? Okay. Well, roadmap is we just ended our NFT pre-sale over Easter last week. We garnered around 1,600 ETH worth of planets. Planets is what you need to play Apeiron. And these planets can actually breed. We call it celestial conjunction. And so from these 4,000-ish planets, the players will be breeding from around June to October or Q4 to populate the Godiverse, our game map, to get ready to play our launches in Q4. So after that, we closed our seed round as well this week. It took a really long time trying to close the seed round. It was originally planned before the NFT sale, but the reception was great. And I've been trying to meet more people to introduce the right partners in our seed round. And lucky I met Ancient8 as well during that. And so yeah, we closed seed round this week. The announcement will come up in tomorrow, I think. Some of the press releases out already. We raised 10 million in the seed round, and together with the pre-seed and the NFT sales, we've raised over 17.5 million so far. And coming up next is our private round for some of the late joiners, the exchanges, and some of the small to mid-sized gaming guilds. And the community round is also live for the community itself. There are many very, very interesting individuals in our community, very dude fans, I call them. You can see some of them chatting about in the chats right now. They're a very friendly bunch. And yeah, the community round is structured for them and for my family or my community. And after that, it would be the TGE itself. The token launch is scheduled around late May and early June, I guess. The main thing we're trying to go for is a different token launch with all the backing and support we got. We're trying to stay away from the hype model, so to speak. We think hype and price discovery launches is great for fundraising, but we also want to be more protective, I guess, of our community, our development pipeline, and our investors. So we are going for a more price appreciation approach compared to the other types of launches out there right now. And after the token launch, it will be the land sales, the star and land sales. The planets you can purchase now, they can orbit around the stars when the stars are out. When they orbit around them, that's how alliances are formed, actually. And then it will also enhance the aging process of your planets. All planets age, actually, but I'll talk about more about that later if you guys are interested. And after the star and land cells, it's going to be a testing of the game for the NFT owners in the gaming guilds around Q3, and just in preparation for our launch in Q4. And in between then, there'll be some dude merchandises we're developing now. There's a giant dude plushie doll. That's very huggable. And there's also other merchandises coming up. Apeiron's goal is to start from the Web3 with many gaming guilds. Actually, over 20 gaming guilds is going to sign up with Apeiron right off the bat. And from the gaming guilds, we will move on to esports, actually, in Q1 in 2023 next year. From esports, we will move on to other merchandises and franchising. And so our cap table, so to speak, our investors and partners is a little different if you look at our coming announcements. We have less tier 1 VCs in crypto. We still have quite a few of them, but more on the gamers themselves and more on esports related crowds and even the future franchising crowds. It's a different roadmap, a little more ambitious roadmap, so to speak, but we've preparing for this for 6 years. My God, have I been deviating a lot
Justin and Alice. Maybe I should stop right now. Good, Frank. Thank you so much for the details. We really appreciate it. Yeah. Go ahead. Yeah. Thank you, Frank. So now I'm gonna translate a little bit for the community. Lúc nãy là Justin có hỏi anh Frank về cái lộ trình sắp tới, về cái roadmap sắp tới của Apeiron, đặc biệt là trong cái quý 2 với lại quý 3 của năm 2022 này là như thế nào, thì có ưu tiên gì hay là không. Thì anh chia sẻ một chút xíu về lộ trình như thế này. Thì về lộ trình thì kiểu như là game đã có kế hoạch thực hiện trong trung hạn là khoảng 2 năm. Và ok, tháng 4 và tháng 5 sắp tới này chắc chắn là những tháng rất là quan trọng và cực kỳ quan trọng đối với game, cũng như là đối với những bạn nào có ý định đầu tư vào trong game ha. Thì những cái cột mốc đó là trong tuần này, đặc biệt là trong tuần này thì six round sẽ diễn ra, vòng six round sẽ diễn ra trong tuần này. Và ok, may mắn là chúng ta có Ancient8 trong đó nữa ha. Và tại sao lại là may mắn có Ancient8 nữa thì mọi người hãy tiếp tục theo dõi cái livestream ngày hôm nay nha, tại vì chúng ta sẽ cùng khám phá, tại vì đây là một cái cơ chế gọi là, tại vì game á, theo Alice tìm hiểu luôn á, thì game có một cái cơ chế rất là đặc biệt dành cho gaming guild đó, cho nên là Ancient8 có mặt trong game Apeiron trong cái tuần này cũng khá là may mắn và cũng khá là có duyên ha mọi người. Ok, và sau đó cái announcement nó thì sẽ được up lên mạng xã hội, trên các trang mạng xã hội vào ngày mai luôn, cho nên là mọi người có thể gọi là hóng nha. Cái tiếp theo thì nó sẽ tới một cái gọi là private round. Ok, private round và sau đó là sẽ list sàn. Ok, và sau đó vào tháng sorry mọi người, vào tháng 5 hoặc là cuối tháng 6 thì họ sẽ có dự định là sẽ launch cái token là Apeiron, là cái token governance của họ ha, là khoảng cuối tháng 5 hoặc là vào tháng 6 là họ sẽ launch token. Ok, và vào tháng mọi người, và vừa rồi và cái đợt NFT sale đầu tiên thì họ đã bán vào ngày 14 tháng 4 rồi. Và tiếp theo sau tới cái đợt bán sắp tới nữa, NFT sắp tới sẽ là bán Star NFT. Thì cái Star mọi người có thể tưởng tượng nó giống như là cái lens á, thì đây là một cái gọi là một cái phần phụ. Thì cái Star nó sẽ là một cái cục quay xung quanh cái planet của mình, và mọi người mua về thì mọi người có thể hưởng thêm những cái benefits xung quanh của cái Star đó ha. Và cái Star này thì nó sẽ được pre-sale vào khoảng tháng 6. Ok, và sau cái land sale đó, sau cái Star đó thì nó sẽ là cái test game vào khoảng quý 3 của năm nay luôn ha. Và sau cái test game đó thì cái test game này thường là trước đó sẽ có một cái bản gọi là alpha test nữa, dành cho những cái giống như là KOL hoặc là đối tác hoặc là partner của họ test, để mà họ collect những cái feedback về và họ fix game lại một chút. Rồi sau đó sẽ có cái test game cho mọi người vào quý 3, và sau đó là vào khoảng quý 4 là khoảng tháng 10 thì sẽ có cái bản launch game chính thức luôn. Ok, rồi tiếp theo nữa về họ có chia sẻ một chút xíu, đó là sẽ có những cái merch. Thì merch là giống như những cái merchandise, là những cái giống như là những cái không hẳn là phụ kiện mà là những cái đồ vật ở ngoài đời á, ví dụ như là những cái con gấu bông hoặc là những cái áo thun, nói chung là những cái đồ như thế rất là dễ thương, làm theo hình những cái con đút, là những cái con mà cái con vịt màu vàng vàng ở trong game. Nếu như mọi người có tìm hiểu thì là những cái con đút đó rất là dễ thương ha, mọi người có thể mua về mọi người ôm các thứ. Ok, và về phần gaming guild thì gaming guild anh chia sẻ là sẽ có eSport dành cho gaming guild luôn, và gaming guild sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng ở trong game, cũng như là rất là quan trọng dành cho những bạn nào muốn chơi game mà không có cái gọi là cái vốn đầu tư ban đầu ha. Và sau cái eSport thì cũng sẽ có rất nhiều loại merch khác nữa dành cho các bạn fan, cho nên là các bạn hãy theo dõi Apeiron trên các kênh social để mà không bỏ lỡ tin tức nào nha. Thì không biết là bạn admin của A8 có thể share những cái social link của Apeiron lên trên cái phần chat để mà mọi người có thể click vào, mọi người theo dõi được không nhỉ? Ok, và Alice thấy hiện tại ở đây có rất là nhiều câu hỏi khá là hay rồi, thì mọi người cứ tiếp tục đặt câu hỏi nha. Và Alice thấy là Justin cũng đã kiểu note lại một vài câu hỏi khá là đặc biệt, khá là hay rồi, cho nên mọi người cứ tiếp tục đặt câu hỏi cho Frank cũng như là Justin cũng như là Alice nhé. Và ok, bây giờ Alice nghĩ là chúng ta sẽ tiếp tục phần tiếp theo nhé. Ok, Justin. All right. Thank you so much for all the details, Frank. I really love that you guys have an ambitious roadmap. I think that's definitely something the community can be excited about. They know that there's a lot coming in a short span of time. So that's really exciting. And I am definitely curious to know more about the life cycle of the planets, but I'll save that for a little bit later. We'll get to some of the community questions first, and I'll remember that one at the end.
All right, so awesome. Thank you so much for those informative answers. And we're going to now get to some of the community pre-selected questions. So for those of you that, again, haven't had a pre-selected question, please do continue to ask your questions in the chat, because we are going to pick some live ones. And I see you guys are asking amazing questions. It looks like a lot of your community is here in the chat with us, and they have a good idea about the game already, and they have some questions about it. So excited to hear those. All right, so our first pre-selected question is going to come from NH_Quinn. And they ask, how do you plan to sustain and grow in this very competitive field? There are many NFT projects right now. What are the outstanding differences of Apeiron among others? And how does the team attract more users in the long run for both crypto and non-crypto players? Okay, well, before I answer that, I actually really want to say Shingaman, did I get it right? Alice, for translating all that for me. And I really have to say that again because I usually take a long time answering these questions. But I'll get back to the question. So how to stay competitive for Apeiron really is Apeiron is a merge of multiple genres. It's a god game at its heart. It's also a highly competitive esports-driven card-based action battle. Both the god game and this card-based action battle, sort of like a Clash Royale mixed with Dynasty Warriors and action roleplay. It's entirely new. It's new not just to the blockchain, but new to the entire gaming industry. And we have a very different play and earn model. We don't advocate play to earn, actually. We think play to earn is a great concept. But in order to achieve sustainability and longevity for the economy and for the project, we advocate earn mechanisms or play mechanisms that reward players with teamwork, skill, dedication, and also some risks will be involved when it's involving the higher level competitions. But it's all in very good fun, and this is exactly why a lot of gaming guilds, small to mid-sized, with limited funds, still want to get Apeiron onto their catalogs, so to speak, because we offer a very different gaming experience, not just on the Web3, but on Web2, but as well as the ability to earn and the amount of time we actually need our players to play is very different. Initially, of course, Apeiron is a gaming experience that may take longer times for you to play, to dedicate. But when you reach a level of maturity, you can only come back maybe once a week, just like old online games, for the dungeon raids, for the battlegrounds, for the tournaments. And then it's all team-based. It's just coming back for social gameplay and alliance gameplay. And other times, off you go to play other games. And then as how we adopt beyond Web3, actually, that's where the after the gaming guilds and the Web3 uses comes the esports crowds. There's also merchandising and physical game crowds, and then ultimately Apeiron will also be preparing different animation shorts, merchandises, to go for more franchise developments. Because in my mind, Apeiron, the games that truly lasts and cycles or economies that can truly be sustainable can only come from, work. That's in the form of expansion packs and new seasons of contents, coupled with heavily publicized tournaments, new franchise elements to keep fresh and stay fresh. So we have a free token economy that sustains sort of a seasons cycle in physical gaming cards to sustain this. And it's just a lot of hard work to be put in by the team, starting from developer created contents. If you look at our game map, we have 12 galaxies. All 12 galaxies are 12 expansion packs, all featuring different types of gameplays, competitions, events, and it's spanned over 6 to 8 years. And that's the time of our team token unlock. It's 12-month clips and 18 months. That's 7.66 years of our unlock.
it's our commitment to really complete a game in Apeiron. And yeah, we're quite crazy, and we have a dedicated team of crazy individuals and crazy investors who runs along this path with us. So yes, that's the gist of it. Good luck, Alice. Thank you for translating. Awesome. Thank you, Frank. Go ahead, Alice. Ok, thank you Frank, thank you Justin. Thì sau khi mà cái phần gọi là warm up vừa rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến vào phần thứ hai, đó là phần đặt những câu hỏi mà đã được chọn trước từ cộng đồng cho anh Frank ha. Thì những câu hỏi này là chúng ta để giống như là đã được chọn trong cái form Google Form trước đó mà bên Ancient8 đã gửi cho mọi người để mà mọi người có thể đặt câu hỏi cho Apeiron. Thì tụi mình đã pick ra được 4 đến 5 câu hỏi rất là ấn tượng, và câu hỏi đầu tiên là câu hỏi đến từ bạn Queen, bạn NH rồi xếp gạch ở dưới Queen, thì không biết đọc sao nhưng mà chắc là Queen. Thì câu hỏi của bạn như sau, đó là team đã có kế hoạch gì để mà có thể đứng vững và phát triển trong thị trường có tính cạnh tranh cao và khốc liệt như thế này hay không? Và hiện tại thì đang có rất là nhiều dự án NFT được phát hành. Điểm khác biệt lớn nhất của Apeiron so với những dự án khác là gì? Và làm sao đội ngũ của Apeiron có thể thu hút thêm người chơi mới về lâu về dài, bao gồm cả những người chơi crypto và những người non-crypto, là những người không biết crypto là gì ha. Ok, thì ảnh chia sẻ một chút xíu. Thì như mọi người đã biết, đây là một thể loại game khá là mới so với những cái game NFT hiện tại bây giờ. Thì đây là một thể loại gọi là God game. Thì nó sẽ mang tới một cái trải nghiệm thú vị hơn cho những người chơi so với những cái game NFT từ trước đến giờ như là đua xe hay là những cái game thẻ bài ha. Và ngoài ra thì còn có kết hợp thêm cái action turn space card nữa, thì nó sẽ làm cho cái esports nó trở nên nó gay cấn hơn và nó thu hút người chơi hơn. Ok, và cái thứ hai đó là về cái hệ thống sorry mọi người, thứ hai đó là về cái hệ thống, gọi là cái hệ thống 3 cái token của họ. Thì như mọi người thấy những cái game trước đó thì nó chỉ có 2 cái token thôi, còn cái game này mọi người, nếu như mọi người có tìm hiểu thì nó sẽ có tới 3 cái token lận. Ok, thì nó sẽ giúp cho kiểu giống như là mọi người sẽ được hưởng lợi từ việc kiếm được nhiều tiền hơn, và nó sẽ có nhiều cái mục đích để mà mọi người kiếm hơn, thay vì chỉ tập trung vào kiếm cái đồng token là token in game mọi người chơi ra thôi, thì nó còn có một cái token khác nữa, thì chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn nhé. Và khi mà mọi người chơi á, thì cái game này nó cũng sẽ tốn khá là nhiều thời gian của mọi người để mà mọi người có thể master được nó. Tức là mọi người cũng phải dành khá là nhiều thời gian để mà nuôi cái hành tinh của mình, phát triển cái hành tinh của mình lên càng ngày càng cao hơn. Mà khi mà mọi người phát triển cái hành tinh đó đủ lâu á, khi mà mọi người đến một cái level mức độ nhất định á, thì mọi người sẽ thấy là mình sẽ phải cần thêm nhiều hành tinh hơn nữa để mà có thể gọi là level up mình lên hơn. Và để mà có được những cái hành tinh đó thì mọi người phải mua, hoặc là mọi người phải tạo ra nó. Thì khi mà mọi người tạo ra nó thì mọi người phải cần có những cái token đó. Ok, và hoặc là khi mà mọi người, để mà mọi người có được những cái token đó thì mọi người cần phải quay trở lại để mọi người chơi game để mọi người có token, đúng không? Thì bằng cái cách này á, thì cái game sẽ khuyến khích người chơi tham gia vào game này trở thành những cái nhà giao dịch, và kiểu như là mọi người có thể kiếm được tiền và nó kiếm được token, đi nói chính xác hơn là mọi người có thể kiếm được token, và mọi người sử dụng cái token đó quay ngược trở lại invest vào game, và nó sẽ tạo nên một cái game loop như vậy ha. Và nó để mà khi mà mọi người đầu tư ngược lại trở vào game á, thì mọi người nhận lại, mọi người sẽ được nhận nhiều token hơn và nhận được những cái token nó đặc biệt hơn, nó giá trị hơn nữa ha. Ok, và về họ cũng chia sẻ một chút xíu, anh có chia sẻ một chút xíu, đó là về họ sẽ tập trung reward nhiều hơn cho cái gọi là cái team, cái skill, tức là chơi theo đồng đội, chơi theo nhóm á, thì họ khuyến khích chơi cái này hơn, và mọi người sẽ được thưởng nhiều hơn cho mọi người chơi ở trong cái chế độ dạng như là team, dạng như là đấu alliance, liên minh với nhau á. Và có những sau này họ còn có những cái merch, những cái merchandise, thì họ sẽ có những quyền đó lại nữa, và nó sẽ phát triển hơn, và mọi người có thể sở hữu những cái vật phẩm này ở bên ngoài luôn. Rồi còn về họ cũng nói sơ qua về cái gọi là cái lịch vesting của họ, thì nó cũng kéo dài đến 6 tháng TCE và 6 tháng clip lận. Ok, cho nên là mọi người có thể thấy là họ muốn đi đường dài. Và cái lịch này thì nếu mọi người có quan tâm thì chắc là sẽ nhờ bạn admin của A8 sẽ gửi một cái link của white paper, link về cái lịch vesting này để mọi người có thời gian nghiên cứu sâu hơn nha. Chứ nếu như mà Alice ngồi đây nói thì nó sẽ khá là tốn thời gian, và nó cũng sợ là sẽ bị lan man á, cho nên là yep. Ok, thank you. Okay, I just asked the admin of Ancient8 to
send the white paper so that they can know more. They can have a deep research about the like the token release schedule. Yeah, I'm afraid that if I talk too much about this, it's gonna be like going too far. Okay. All right, awesome. Thank you, Alice, for letting them know that they can have the white paper there for some deeper research. So we do have a really good question here, and I think our friend and loyal community member, Little Blue, will be excited about this one because she was selected. So congratulations, Little Blue. It says here, in the white paper, I saw Apeiron has 3 kinds of tokens. What made you and your team build this tri-token system instead of the single token or double token system? What are the advantages and disadvantages you get when building this tri-token system? And I'm glad she asked that question because I was also curious. I think you are muted, Frank. Oh, yes. All right, there we go. Oh, well, yeah, awesome. I like answering that question too because I get asked that all the time. And again, I have to say, xin cảm ơn, Alice, and of translating all that. So the 3 tokens, we actually, before we developed Apeiron into a blockchain game, it was originally designed to be a mobile game. And it only turned into a blockchain game last year after taking a very deep dive into Axie Infinity. We're reading a lot of them. And so we studied the 2-token model by Axie Infinity. We really like it. We think it's a great model with which many great games can be built upon. But when it comes to experimenting the sustainability and the longevity of these 2 tokens, we found it to be, every time we studied it, we get very close to an answer, but ultimately we can't grasp it. And especially with different models and the longer the gameplay models develop. So we took a step back and we looked into what made games last and what is Apeiron going to do to make the game last. And often or not, you find many other games that last to be focusing on social dynamics, multiplayer team play, and alliance gameplay. And Apeiron has that. The Mythology Galaxy content is all centered around guild v guild actions, guild v E, world bosses, dungeon raids. And so we designed the 3rd token to couple with that. Not trying to introduce chaos, but traditionally it's actually easier to balance variables and math models with multiple variables instead of just a single or 2. And so we devised this 3rd token based on a premium team to earn token related with the team-based events. And we came up with unique staking and liquidity pool staking mechanisms to balance it out, to form a different model, one that can, that is actually built with, of course, the game mechanisms at its core, while the tokenomics, the 3 tokens, is more wrapped around it. This is one of the main differences between Apeiron and other games, is that many games out there right now is trying to build a very solid tokenomics while wrapping game elements around it. But we think what made games last and what can make truly economies last is to have a strong fundamental loop in games. That's the game loop. That's fun to play, fun to experience. So even when the prices fluctuate, loyal fans and users who enjoy the game will just enjoy a better price while they play the game. And still, the game will still flourish on and weather different seasons, as long as the game itself, the developer themselves and the community is interested in the game. This is what actually make a lot of physical gaming cards franchises last for many years. It's just having a very fun core game rules and loops and new seasons of contents, heavily publicized tournaments and events, and of course, community. It's just a very strong community management, promotion, and working closely with the community. And that's what the oh my god, I'm deviating. Let's stick back to the 3 tokens. So the 3 tokens is built around this. It's a model for us to sustain the longevity by adding an alliance, a multiplayer element to the 2 existing tokens to give a cyclical seasons effect to the tokens. The 3rd token is used to unlock the new seasons, and it is unlocked via gameplay, teamed gameplay.
sort of like war efforts if you guys play World of Warcraft. And the third token will be used to purchase the new skills, new seasons, as well as different functions. I can disclose more as the game launches. And yeah, it's a different model. And sorry, Alice, really sorry, just one last thing. It's the token-driven model. This thesis is based on the creation and the enhancement of NFTs. We think what made Axie and what made the play-to-earn idea and NFT idea so successful is that when actually the NFTs themselves are priced at $200 US, the Axies, when they were priced so high, it gave the idea of player ownership. The idea that player ownership and player hard work can enhance the value of their items. I think this is a very important factor in NFT games, because for players, for guilds to own the NFTs via their own hard work, gameplay, and competition, they can enhance the value of their NFTs, and that's essential. Instead of lowering the NFT prices down or be more approachable, I think this token-driven model is different. Apeiron is a premium paid app with win-to-earn and team-and-earn experiences, while the free-to-play element, the adoption element, comes from all the gaming guilds that we're partnering with, and Ancient8 is one of them. And for investors such as Ancient8, who believes in Apeiron, we also send them a lot of planets. Well, they purchase a lot of planets, but we're also sending them seed planets. Those are the free-to-play planets that we assign to the gaming guilds. And I'm just going to babble on. I think I'll stop here. And thank you so much, Frank. We appreciate it. Go ahead, Alice. Okay. Xin cảm ơn. Thank you, Frank, for the very informative answer. Ok, thì rất là cảm ơn anh Frank về cái câu trả lời lúc nãy không? Thì câu hỏi thứ hai dành cho anh Frank đó là một câu hỏi đến từ bạn tên là Little Blue CK. Thì câu hỏi này hình như lúc nãy bạn cũng có hỏi trên cái stream đó chat, thì chắc là ok, chúc mừng bạn đã giành được phần quà của Ancient8 nhé. Và câu hỏi của bạn đó là mình thấy ở trong white paper của dự án là Apeiron có 3 loại token khác nhau, thì điều gì đã khiến cho bạn ở đây, tức là cho cái game cũng như là đội ngũ phát triển của dự án quyết định phát hành ra cái hệ thống là 3 token này thay vì là 1 token hay là 2 token như là các tokenomics của các dự án khác, và những cái ưu điểm cũng như là khuyết điểm của cái hệ thống 3 token này là gì? Đây là một câu hỏi khá là hay ha, và Alice cũng khá là thắc mắc và tò mò. Thì sau khi nghe được anh Frank giải thích thì Alice thấy cũng khá là thú vị. Đó là ok, thì trước tiên mà đi vào cái phần trả lời của anh Frank đó, thì Alice cũng sẽ thông tin cho mọi người về 3 cái token này là ba cái token gì. Thì cái token thứ nhất đó là Apeiron, nó sẽ viết tắt là APRS. Ok, đây là cái token quản trị của trò chơi, là cái token governance đó. Cái token thứ hai đó là Anima, thì viết là Anima luôn nha mọi người, và nó sẽ là cái token in game để mọi người chơi và nó sẽ trả thưởng cho mọi người. Và token thứ ba là một cái token đặc biệt tên là Regularity. Is that correct, right? Did I say it correctly? Ok, thì cái token thứ ba gọi là Regularity, thì viết tắt là RNGU. Thì cái token này là một cái token gọi là token liên minh cao cấp của Apeiron. Nó sẽ thúc đẩy cái lối chơi gọi là cộng đồng hơn mọi người, tại vì mọi người sẽ được thưởng cái token này khi mà mọi người chơi ở trong cái chế độ là Alliance. Ok, và nó sẽ cung cấp cho người chơi một cái gì đó để mà mọi người có thể hướng vào đến cuối của trò chơi ha. Và như lúc nãy Alice nói thì chúng ta sẽ kiếm được thông qua các trận khi mà mọi người chiến thắng ở trong cái chế độ là guild với guild hoặc là guild với lại environment ha. Về cái cái token này cũng cho phép người chơi mua hoặc là nhận các vật phẩm cực kỳ độc đáo, và nó sẽ gọi là rất là exclusive, được kiểu như phiên bản giới hạn limited ở trên marketplace của Apeiron ha. Về về phần chia sẻ của anh Frank á, thì anh chia sẻ là hầu hết những cái trò chơi NFT bây giờ đều là gọi là sử dụng cái hệ thống là 2 token, thì sẽ có một cái token hoạt động giống như là governance, là giống như kiểu cái cổ phiếu của một công ty ha, và một cái token in game để mà trả thưởng cho người chơi. Thì anh thấy là anh nhận thấy được cái token, cái mô hình này khá là bền vững và cũng khá là chắc, giống như ở trong Accessibility đã làm và đang làm thì nó rất là vững chắc. Nhưng mà
kiểu như là anh thấy là nó có quá ít đơn vị tiền tệ trong trò chơi và nó sẽ rất là dễ bị biến động giá. Nếu như mà ở trong game có một cái vấn đề gì đó thì cái giá của hai token này nó sẽ rất là dễ bị biến động. Ok, và cái việc tăng giá nó sẽ chủ yếu được thúc đẩy bởi những cái người chơi mới, cho nên là cái giá trị của token in game nó sẽ bị giảm đáng kể theo thời gian. Ok, và Apeiron muốn giới thiệu một cái hình thức tiền tệ thứ ba để mà thúc đẩy cái lối chơi nó gọi là cao cấp hơn một chút, và chỉ kiếm được bởi những cái người chơi nào mà kiểu như là cam kết chơi và tham gia trong cái liên minh, trong cái alliance đó thôi. Và họ tin rằng là kiểu về lâu về dài thì một cái cộng đồng đam mê chơi game này sẽ giúp cho cái trò chơi có thể phát triển hơn, chứ không phải là chỉ những cái token này, mà do là cái game loop cũng như là cái cách mà mọi người có thể khiến cho mọi người có thể quay lại game, khiến cho mọi người có thể hứng thú, ngay cả dev, ngay cả cộng đồng đều hứng thú về cái game, thì đó là cái mục đích cuối cùng mà họ muốn tạo ra khi mà họ phát triển cái token thứ ba này. Và cái token thứ ba này là họ mục đích là muốn để trả thưởng cho những người chơi như vậy ha. Ok, và cái token thứ ba này anh nói là nó còn có thể dùng để unlock, tức là kiểu để mở khóa những cái season mới, những cái gameplay mới, những cái chế độ mới và những cái chức năng mới đặc biệt ở trong game đó. Cho nên là cái token thứ ba này nó, Alice nghĩ là nhiều khi nó còn quan trọng hơn cả cái token thứ hai in game nữa ha mọi người. Cho nên là nó rất là đáng để mà chúng ta có thể sưu tầm, để mà chúng ta có thể cố gắng để mà kiếm được cái token thứ ba này ha. Và nó cũng một phần nào đó giảm cái áp lực, gọi là giảm cái áp lực biến động giá cho hai token còn lại. Okay, I think that's all I can translate. Yeah. Awesome, thank you, Alice. I see some really good comments in the chat about your mug, Mr. Frank. They want to know where'd you get it from. Disneyland. It's making my mug look so absolutely boring right now. All right, great question, guys. Oh, sorry. Go ahead, Alice. I just have a little bit question that in the future, are there any mug that is like from your games? Like some merch. Yeah. Are you gonna do that? We are having a giant dude plushie doll and some mugs. Yeah, the plushie doll is as big as a big watermelon. Very huggable. But it's our first merchandise, so I was pretty critical of it. Sent it back to the factory almost 4 times now to get the butt cheeks right. Gotta get the butt cheeks right on the dudes. It's actually a perfect, like it leads me perfectly into our next question, which is actually from M. Senpais asks, from the point of view, dudes look like ducks and they're really cute. Can you share with us about the design and the progress of making it? It seems like dudes can change their appearance based on the evolution of planetary civilization. Is that correct? Are there any different type of dudes living on the planet? So you got a couple questions there in one. All right. So the design actually originated from a Final Fantasy art director who was of Hong Kong descent, of a Chinese descent. I think the only Chinese art director back in the days, called Tony. And he's also the art director for Chocobo Racing. So if you play any Final Fantasy, you know Chocobos. He's a pretty big designer on the Chocobos. So he's also the designer behind this one. And it's also modeled a little after myself, for being so dude, I guess. Being a little fat and lazy and chubby. That's how my wife feels me, I guess, sometimes. She's looking at me. Okay. But yeah, those are the dudes. And do you get different races? I never revealed that. But yeah, in the latest seasons, the expansions, there'll be different races of them. And yeah, they're very cute and huggable and chubby. But they're also very, they bait you into slapping them and throwing fireballs at them, because they get spoiled and they can really don't listen to you. And you'll have to find different ways to make them listen. Of course, there's the good and evil element. You can treat them nice, or treat them evil. It's up to you. Either way, they will worship you and give you mana and power, and they will grow as long as they have food. And
and how you treat them will make their appearances and behaviors change as well. But it's for you to find out, and they are really cute. See, that's a short one. Alice, are you surprised that's so short? She's got an easy job this time. I think you're muted, Miss Alice. Do you guys hear me? Yeah, I said I just can't continue so because I'm still not something. Sorry, what was that, Alice? Do you guys hear me well? Yep. Yeah, I said that Frank can keep talking and keep continuing your part because I'm still take note. Oh no, Frank my is part is done. He's got a short one for you today. She is shocked. It's all done already. Yeah, because I don't want to like interrupt your mood, so yeah, you can say continue. Oh no, I think that's about it answers. And then the other rest of the stuff is really spoilers. Even my community doesn't know about them. So yeah. Okay, so but I have a little bit question about that. Like, I saw that you guys already have like NFT on about the dude on the OpenSea, right? Oh, those are the apostles. Those are actually like dude heroes and pets that you bring along in battle. In Apeiron, you see, it's sort of like a deck building game in the battle part. Your main deck, so to speak, are your planets, your avatars that you groom, the super moves and the skills. But you'll have 4 pet apostles that you can bring along in combat. The 4 pet apostles have 12 classes. Each class have their own skill pools, with which you can be drawn randomly the moment you recruit them in the dungeons, all of OpenSea right now. The ones in OpenSea are collectibles apostles. They're pretty powerful, and their value is that you can use them upon launch, and mix and merge them with your skill decks, 4 of them, to complement your main avatar, your main skill deck, to form your unique combination. And so yeah, the gameplay itself, if you've seen our battle teasers, you'll see this giant creature. That's your avatar by grooming your planet. And then there's 4 pets you bring along. And those are dudes, dude heroes, we call them, or apostles. And they have a great collection value, actually. The more you collect them, the more variations. It unlocks different rewards, such as whitelist rewards, allocation, the dude plushie doll that you want. Get 4 of them, and you'll join an event, and you can get it, and we'll mail it to you. That is also an NFT. You can, you get a ticket for this plushie doll, you burn it, and then we'll mail it straight to your home. And there's other rewards as well, other merchandise rewards as you call that tie up, but I'll reveal that closer to June. Okay, thank you, Frank. I really hope that I can get one. I'll send one to our Ancient8. I'll send a bunch. Oh, cool. Thank you, Frank. Yeah, I'm gonna have a one. So, okay, so I'm gonna translate for my community. Ok, thì câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi cũng khá là hay và khá là dễ thương đến từ bạn Senpai. Thì câu hỏi của bạn là liên quan tới những cái con gọi là những con trút, những cái con sinh vật màu vàng ở trong game ha mọi người. Thì là câu hỏi là mình có thấy rằng là trút là những cái cư dân của hành tinh trong game, nhìn giống như những chú vịt rất là dễ thương. Bạn có thể chia sẻ về quá trình thiết kế và phát triển khi mà tạo ra chúng được không? Có vẻ như là trút sẽ có thay đổi về bề ngoài qua quá trình tiến hóa các nền văn minh của hành tinh trong game. Không biết là điều này có đúng không? Và những cái chủng tộc đút khác nhau trong game, có những cái chủng tộc đút khác nhau trong game hay là không? Ok, thì anh Frank có chia sẻ cũng khá là ngắn gọn về cái phần này, tại vì anh không muốn spoil quá nhiều. Thì anh có chia sẻ là những cái gọi là những cái con này được thiết kế và được lên ý tưởng là từ anh Tony. Anh Tony là anh art director của game, cũng như là ảnh cũng là từng người là làm cho cái game gọi là Chocobo, không biết là mọi người có biết Chocobo. Thì cái game đó là một cái game cũng rất là dễ thương, mọi người có thể lên mạng Google research về cái game đó, mọi người thấy rất là dễ thương. Thì đó, và ảnh cũng là người art director cho những cái con trút dễ thương đó. Và những cái con trút này nó sẽ là giống như là thần nhân của bạn ở trên cái planet đó. Ok, tại vì trong một cái planet mà không có người sống, không có sự sống thì sao mà nó có thể hợp lý được, đúng không? Thì nó phải có con người, thì người ở trong đây là cái thần nhân, nó sẽ là những con trút.
Và ok thì nó sẽ tôn thờ những cái hành động mà bạn làm, tức là bạn sẽ hô mưa gọi gió hoặc là làm sấm sét sấm chớp các thứ, rồi bạn sẽ đốt lửa cho nó để mà nó có thể gọi là tôn thờ những cái hành động thần thánh đó của bạn ha. Và khi mà bạn đã có đủ những cái tín đồ đốt đó rồi á, thì bạn có thể biến những cái ý muốn thiêng liêng của mình thành một cái hình dạng hoàn toàn khác, và bạn có thể điều khiển được để mà sử dụng và tham gia chiến đấu trong những cái chế độ chơi khác, để mà khám phá cái vũ trụ của Apeiron đó. Về nó có một hồi nãy Alice có hỏi thêm đó là tại vì Alice thấy là có bán những cái con đút đó ở trên OpenSea rồi, thì không biết là nó có liên quan gì tới cái này hay không. Thì anh cũng có nói thêm đó là những cái đó gọi là apostle, tức là những cái mình dịch ra tiếng Việt thì nó giống như là những cái người tông đồ á mọi người, tức là bên cạnh những cái con đút gọi là dân thường đi ha, những con đút dân thường đó thì sẽ có những cái con đút nó được kiểu truyền cảm hứng, giống như là lắng nghe tiếng gọi ở đâu đó đó, và nó sẽ trở thành tông đồ của mình. Và mỗi một cái avatar của mọi người sẽ có 4 cái con apostle này sẽ đi theo để mà chiến đấu cùng với bạn. Ok, và mỗi một con tông đồ này, mỗi một con apostle này nó sẽ có những cái gọi là những cái bộ bài kỹ năng riêng liên quan, và nó sẽ bổ sung cho cái việc chiến đấu của bạn ha. Bạn có thể gọi là tìm hiểu kỹ hơn về những cái con apostle này ở trên OpenSea, và có thể lên OpenSea và mọi người gõ là Apeiron's Origin, thì nó sẽ ra một cái bộ sưu tập của những cái apostle này luôn. Và nó sẽ có 12 cái class, gọi là 12 cái mình gọi là cái class thì mình không biết như thế nào cho nó hợp lý, thì nó sẽ có 12 cái class của cái con apostle này, nghe giống như là kiểu chiến binh nè, pháp sư hay là thợ săn, rồi rất là nhiều cái class khác nhau, mọi người có thể lên OpenSea và mọi người sẽ thấy ha. Okay, và Alex lúc đó thì cái giá rẻ nhất cho một cái bé này là khoảng 0.07 ATH ha. Và mọi người có thể kiếm những cái con này ở trên chợ trên OpenSea đó, hoặc mọi người có thể kiếm ở trong cái dungeon, cái gọi là kiểu cái ngục tối á mọi người. Đó thì khi mọi người chơi game mọi người có thể kiếm được, hoặc là mọi người bỏ tiền ra mọi người mua ha. Rồi và cái phần còn lại mà chi tiết hơn về những cái về root, về những cái gọi là những cái quá trình tiến hóa con root như thế nào, về ngoại hình của con root như thế nào đó, thì anh chưa muốn chia sẻ nhiều lắm, tại vì nếu mà nói ra nữa thì nó sẽ spoil. Và thật ra hiện tại thì kể cả cộng đồng và thành viên của Apeiron cũng chưa biết chi tiết luôn, cho nên là anh sẽ muốn là giữ kín cái phần này lại và sẽ bật mí sau ha mọi người. Okay, yeah, I think that is my part. Awesome. Thank you so much, Alice. Alrighty. So we have question number 4 here is being asked by Leo Love 2. And they ask, many NFT games today require players to invest a quite high amount of investment to play the game. And this forbids many enthusiastic gamers to join. Does your game require players to own an NFT in order to play? How many NFTs should I own to play the game and earn rewards? Okay. Again, Singaman Alice. That's a long answer again. So you need to own one planet NFT to play the game. But I want to stress the planets right now in OpenSea. Yeah, you can own them and play the game. But ultimately, when the game launches in Q4, there'll be a lot more planets on the planets. And owning a planet right now is mainly for the ability to breed. If you own 2 or more planets, you will be able to breed planets and sell them for other players to play. I think this is a very powerful mechanic for the breeding mechanism. That's why we actually came up with this mechanism to fit the blockchain model. We know it's a silly idea to breed planets, but we think it's fun at the same time. The animation will come out next week. It looks freaking cool. Okay, back to the question. So, must you own? No, that's where we partner with all 20 gaming guilds come in. We think gaming guilds, this giant mechanism that's been given birth last year, is a great model, a great tool, a great free-to-play portal into many, many Web3 games and beyond. The scholarship model has implications and usages that extends way beyond just games. And guilds such as Ancient8 themselves will evolve into much more sophisticated models, even digital nations in my eyes in the future. And you guys got great leaders, I tell you.
I source a lot of different gaming guilds. I meet over 3 to 5 gaming guilds every day, even after seed round closes, because gaming guilds are a very fascinating industries, but I won't dwell too deep into that. So the players, the scholars, if you want to play for free, join the gaming guilds. There are many gaming guilds. They don't just own the planets that they purchase now. They also own the seed planets, which I can explain. Seed planets originally are free-to-play planets. We plan to host them ourselves, much like many other games out there have free-to-play elements for accessibility. But why not leverage on the gaming guilds? The gaming guilds will invest in us. They will onboard scholars. Then they will onboard Web3 users, educating them not just in games, but on the many other uses of Web3s. Great acquisition and transformational platforms. Why not work together with them? So we send the free-to-play planets to our gaming guilds that are partnering with us. And so it helps them onboard players in the process and expand their scholars and models. And we work very closely with all these gaming guilds. I'm very bullish on gaming guilds. I actually, in December, when I first started out, I thought gaming guilds are just scholars and grinders that take away from the economy. But only after meeting all these gaming guilds now, the leaders, especially the good ones, of course, there's still many that's just trying to onboard scholars for different effects. But there are really great ones out there, such as Ancient8, that will evolve way beyond play-to-earn scholar models into different rate models. And it's great to have new users join the Apeiron game or the Web3 experience from them. And yeah, they provide free-to-play experiences. But of course, if you want to earn efficiently and everything, then you either have to work closer with the guilds, go up their own incentive models and platforms, or you can, when you grow comfortable, then buy your own planet and start your own little entrepreneurship in Apeiron, or just be more involved with Apeiron. There are many different ways to earn and mechanics, but of course, it's always a team game, and so gaming guilds will have their advantages. But if you have a group of friends, or if you have other people, then you can start your own alliances as well. It's really up to you, because games are, well, it's just fun experiences in our eyes. How you play is up to you, but it's always more fun to be in a group. Did I answer the question, or did I deviate all the way to something else? Nope. That's pretty clear, Frank. I love that you guys are, aligning with the guilds, are here for the long term, and are looking to, really build out in the ecosystems like Polygon. So we're really excited to be a part of it, and we're really clear about that. So thank you. I'm honored to have you guys. Thank you, Alice. Okay, lên từ my part. Ok, thì câu hỏi thứ tư đó là một câu hỏi đến từ bạn Taylor, là một câu hỏi liên quan tới cái NFT ha mọi người. Thì nhiều dự án NFT này đòi hỏi người chơi phải chi đầu tư cao mà bắt đầu chơi. Thì phải sở hữu NFT để mà chơi game không, và mình nên sở hữu bao nhiêu NFT để có thể chơi game này. Rất là nhiều thắc mắc. Thì để mà bắt đầu chơi game lại, các bạn cần phải sở hữu ít nhất là một hành tinh, và hành tinh thì các bạn mua từ cái chợ, những cái marketplace, hoặc là thông qua cái Rosella mọi người. Và mọi người hiện tại mọi người có thể mua trên OpenSea, và thấy cái này nó sẽ cho hoa đá mọi người. Và mỗi hành tinh nó sẽ có những cái loại nguyên tố riêng, và đi kèm với cái nó sẽ có một cái avatar riêng cho mọi người, và avatar mọi người sẽ sử dụng để mà chơi, gọi là đi tiếp cận ở trong cái chế độ action RPG ha mọi người. Và game sẽ launch vào khoảng cuối tuần, những lúc nào con sẽ rơi vào khoảng 10 thì mọi người, nếu mà ai đang sở hữu planet thì là mọi người có thể để rồi, có thể print nó, có thể thì mọi người hữu khoảng từ 4 cái planet thì mọi người có thể để được không? Thì kiểu game để từ kiểu hành tinh mà để ra thì nghe nó có vẻ nó kiểu nó hơi sốc, nó hơi chút đó. Lúc này là sẽ tạo ra nhiều
nhiều hơn. Và nếu mà không mọi người đầu tư vào người dùng mua thì có tham gia vào gaming guild thì tại sao lại nói vậy? Thì nếu như ai muốn chơi dạng như free to play hoặc là muốn trải nghiệm những game này ban đầu thì mọi người tham gia gaming guild là những cái game đối của Apeiron để mà nhận được một cái seed play, một cái hạt giống của hành tinh đó, thì nó cũng khá là giống cái mà nó để free to play thôi, chứ nó không có free to play, kiểu mọi người hãy chơi miễn phí. Ok, thì cái game view này đó là khi mà mình apply vào thì mọi người có thể chơi free. Và tại vì những cái game view này ngoài việc là sở hữu những cái thì họ có những cái seed để cho mọi người chơi. Là gaming gear đầu tư game rất là nhiều game gear đầu tư vào rồi, như là kiểu Unify hay là GC, và gần Ancient của mình cũng có đầu tư vào Apeiron. Thì hy vọng là mọi người có thể gọi là đến với được cái con game Apeiron này không? Ở đây anh Frank có quan tâm tới mô hình như này, nhưng mà khi hiểu rồi thì anh thấy như là mô hình rất là anh rất là bullish vào nó luôn á. Và sau khi mình gặp các leader của những cái video này thì anh thấy nó rất là mô hình rất là tuyệt vời, và đặc biệt là anh rất là ấn tượng với lại Ancient8 của mình. Và anh cảm thấy rất là vui khi mà có rất là nhiều user từ cộng đồng của Ancient8 hoặc là từ cộng đồng của những cái video khác join và nhiều hơn. Và có thể quyết định là phát triển cái gọi là phát triển view đó càng vững chắc càng nhiều càng tốt. Ok, rồi thì anh tóm lại nếu như mà bạn nào có nhiều tiền mà bạn muốn tự sở hữu chơi cho mình thì mọi người có thể tự mua nó và tự chơi. Rồi hoặc là cái rồi nếu mọi người có bạn thì mọi người có thể chơi theo team thì nó sẽ khá là vui, kiểu ally đó mọi người. Và nếu mọi người kiểu giống như là không có nhiều tiền, mọi người vẫn muốn chơi trải nghiệm cái game này thì mọi người có thể tham gia vào các gaming guild. Ok, đây mọi người chơi thì game để chơi rồi. Yeah, I think that's quite. All right, thank you, Alex. Guys, I know we are having a little bit of internet connection issues, so I apologize in advance if we are a little bit laggy, but we're going to try to work our way through it because our office sometimes can go in and out in the later evening hours, which we are not here. So we're going to go ahead into number 5, which asks from Wiki. Please share more about your partnership ecosystem. Who are your current partners? Also, what are your strategies in terms of building a strong and big community? All right. So our partners is modeled exactly after our roadmap. We have the gaming guilds at its core. So in the seed cap table, in the seed round, we have YGG SCA, Guild5, Ancient8, Avocado, and Polemos is coming up. And there's also Snack Club. Snack Club just launched as well. They are the Brazilian gaming guild. So I think they are affiliated with Loud.gg. So these are the bigger ones. And they form the backbone for the gaming crowds initially. And then there's also the main crypto natives. There's Hashed, Defiance, Morningstar, SVC, Skyfishing Capital, Spartan Group. There's a DeFi, the DE-Fi Capital. Those guys are very interesting. And then these guys provide more expertise on the tokenomics, the chains, the exchanges, crypto cross-chain functionalities, marketing supports. And then there's the third crowd. That's where we choose Hashed. Hashed comes in nicely as the esports crowds, the esports and the licensing crowds. We think Korea is really doing great in terms of esports, in terms of even franchising and licensing. Traditionally, these IPs are dominated by US and Japan, but Korea made the break from the crowds by introducing their pop culture, their movies, their Netflix series, and their esports gaming. And I really want to learn and tap
the resources from that and to expand Apeiron as a franchise in the esports arenas. And then we also have some investors that I can't name directly. They are related with the AAA, real AAA. We are not a AAA. The real AAAs are the ones that's the Rockstars, the Square, those Nintendo, and Ubisoft. Those guys, Blizzard, those are the AAAs. And there's some old-time AAA publishers and developers in our seed round as well that will have a much more substantial contribution to the project once we go to the franchising mode, and when we go back to more from Web3 to Web2 promotions. Apeiron, the roadmap itself, and the cap table and our partners run on this crazy dream with me, where we go from Web3 to esports to physical gaming to merchandising, franchising, and a full circle back to the metaverse. In 3 to 5 years' time, we believe the metaverse, the fundamentals will be ready, and then Apeiron would be coming back to the Web3. Well, it's always been there, but we'll be building different products and brands and merchandises, and to become a proper Web3 franchise that's made our rounds around the world and expand from there. It's a crazy roadmap, but we have equally crazy people in the team and the cap table. Realize this. And what's the other part of the question? I absolutely forgot already. The other part of the question was, what are your strategies in terms of building a strong and big community? Oh, I think that lays out there, but it's really on giving back to the community. It's the dudes in the councils. If you look at our community right now in our Discord, the power of transition, I hope, is already happening. I actually created this community with just myself and my co-founder, who created a channel and set the rules, the structure, the crowds, the wranglers, the mods. I built them up from the ground up, and well, I guess it's my gamer nature. I just really like these forums and crowds, so it came pretty natural to me. And we only began hiring professional help or team members like a month ago, and communities are great. If you look into our communities, we actually even have allocation for community partners who help us build a different community, because Apeiron is not just a gaming announcement or game community. It's a living, vibrant little dude society itself, with councils, wranglers, daddies, our ambassadors. I hate ambassadors, so I call it daddies. The daddies is more like my hobby program for Apeiron, where enthusiasts can just contribute their own ways at their own pace. It's not work, and earn some sugar. Yeah, it's a daddy sugar pun, sugar daddy pun. But it's a very vibrant little community, and it's growing and expanding in different languages and fields. It's a little messy. We're cleaning that up right now, but the community is where all the fun is at. It's we will spend a lot of time. I will spend a lot of time in the community and chatting with them, hosting 3-hour AMAs weekly, I guess. I guess that's a little different from everyone loves sugar daddies. Yes, they do, Justin. So yeah, we got a different community here that we always focus on, because the community is just awesome fun. Yeah, thank you, Frank. Actually, I joined your Discord channel, but I don't find any like chatting channel or some kind like Did that. you get the verification? Maybe you have to look. Yeah. Did you pick the little? Did you pick the bot, or did you pick the angel or the demon? I If don't remember. If you pick the bot, we're actually trying to clean out all the bots that we accumulated from the pre-sales, from the whitelist grinders. So we did a little reaction bot in the leftmost, because most people are, actually most bots supposedly just click the leftmost reaction when they verify. So we placed a bot there to trap people, to trap bots or very
lazy people, I guess, don't read the comments. And sometimes they'll go through a bot hell if you just click the leftmost one. So you have to click the angel or the demon to pick a side to join Apeiron. Oh. If you click the Alice. bot, it's okay. Alice fell into your bot trap. Yes, it's okay. We can save you right out of the bot trap. Just click the angel or demon in the bot channel, in the bot hell channel that you're in right now. And find the angel or demon, tap the reaction on the angel or the demon, and you should be on your way out. I see now. But Don't like, are there any difference between like clicking on angel or demon? Well, do you want to be a good person? Oh, I mean, do you want to be a good dude or a naughty dude, Alice? Really? Yeah. So I just click the actual one. So okay, Sure. I saw. Sure. You have your chances to change to a naughty one if you want. Okay, I'll try later. Okay, so I'll translate a little bit for my community. Ok, thì cái câu hỏi cuối cùng của cái phần session 2 này sẽ là một câu hỏi đến từ bạn Johnny Wiki. Thì câu hỏi của bạn là: anh có thể chia sẻ thêm về mạng lưới đối tác của Apeiron không? Và những cái đối tác của dự án ở thời điểm hiện tại là bao gồm có những ai? Và anh có thể chia sẻ thêm về chiến lược trong việc xây dựng và phát triển một cộng đồng lớn mạnh ở Apeiron được không? Ok, thì nghe về cái đầu tiên là về cái partner, những cái partner của Apeiron thì mọi người có thể thấy là trước đó vào khoảng tháng 2 thì Apeiron đã thông báo là họ đã có được một khoản tài trợ khoảng 3 triệu đô la trong vòng xếp ra của mình, và bao gồm có những cái sự kết hợp đến từ rất là nhiều bên, từ Gaming Guild, từ những cái cộng đồng NFT và từ những cái VC là những cái quỹ đầu tư ha. Và trong cái về trò chơi á, về cái Gaming Guild á, thì họ có những cái guild khá là lớn để join vào cái cộng đồng của họ, là bao gồm có Guildfire này, có YTGC nè, có Avocado này, rồi có Ancient8 của tụi mình nữa đương nhiên rồi, và có Stack Club là một cái guild đến từ Brazil ha mọi người. Và những cái gaming guild này họ đã mang đến một cái làn sóng rất là lớn, mang được một số lượng lớn người chơi đến từ Đông Nam Á cũng như là Mỹ Latin tham gia vào trong cái Apeiron này ha. Và cái lối chơi Alliance, cái lối chơi Alliance tiếp tục sẽ tạo cái tiền đề cho những cái trận chiến như là guild với guild nè, và nhằm mục đích là sẽ thúc đẩy Apeiron vào một cái lĩnh vực eSport, sẽ tiến tới cái mục tiêu cuối cùng nó sẽ là eSport, và mọi người từ một cái blockchain game sẽ hướng tới cái eSport. Đó là một cái hướng đi mà Alice nghĩ là hầu hết những cái NFT game bây giờ là đều đang muốn hướng tới cái đó để mà có thể phát triển bền vững và lâu dài về sau. Ok, và về cái lĩnh vực NFT á, thì với những cái họ có những cái mối quan hệ với những cái câu lạc bộ cũng khá là nổi tiếng như là câu lạc bộ Zombie chẳng hạn, thì đó là được khởi xướng bởi một cái nghệ sĩ khá là nổi tiếng của Hồng Kông. Ok, và từ những cái người đam mê blockchain khác nữa, thì nó sẽ giúp cho Apeiron có thể tiếp cận được những cái cộng đồng lớn hơn ở châu Á, khi mà những cái người này họ rất là tích cực trong việc là quảng bá blockchain, cũng như là qua những cái buổi hội thảo này, những cái buổi MA hoặc là những cái buổi hướng dẫn. Ok, về cái lĩnh vực crypto á, thì về cái phía VC và những cái nhà đầu tư á, thì Apeiron có những cái quỹ đứng đằng sau cũng khá là khá là lớn và cũng khá là uy tín, ví dụ như là True Venture, Infinity Venture, rồi Leo Crypto Venture, T-Web3, cũng như là cái Sky Vision Capital là một cái quỹ đầu tư cũng có đầu tư vào những cái dự án khác, GameFi khác trong cái hệ sinh thái phát triển như là của Crab Bagda hay là Animal Brain ha mọi người. Và anh có tiết lộ một chút xíu, đó là anh còn là cái game Apeiron này còn có allocation cho những cái những cái thành viên trong cộng đồng partner của game nữa, cho nên là mọi người hãy nhanh chóng, nếu như có rất là nhiều view khác nhau mọi người có thể join, nhưng mà Alice rất là mong mọi người có thể đồng hành cùng với Ancient8 trong Ancient8. Nếu như mà mọi người nào đang đến từ cộng đồng của Apeiron là mọi người yêu thích Ancient8, mọi người có thể join vào Discord của Ancient8 để mà có được cái alo chẳng hạn. Nói chung là Alice cũng không chắc lắm, nhưng mà anh có nói là sẽ có alo cho cái community partner nữa, cho nên là ok, đây là một thông tin khá là hay và khá là thú vị cho mọi người ha. Ok, so yeah, I think that's the end of my translation, and I think that we can move to the section 3, which is live Q&A question. Okay.
Yep, Right, awesome. So we're going to go ahead and move right into the live Q&A. So Frank, we'll give you a chance first if you want to go ahead and choose a question that you saw that looked interesting from the live chat. Okay, I'll pick one that I don't recognize because I see most of them are from my community, actually. I just want to answer some questions, not answered yet. If you're from my community, don't bomb their chats. I want to take a look at their questions myself. So yes, let me find one. I can't find it. It's just all chit chats on my screen. React slide. How do you do see it? Wow. Oh, these guys are from my guilds. Oh, that's one. Nat Nugent. Is that Nat Nugent? I'll type the name out here in the private chat. So this is something I answered before, but for the Ancient8 crowds, just want to say that one more time for you guys. So Nat Nugent, not sure how to answer that, how to pronounce that, asks, what can I do with primeval planets? So the primeval planets are the ones that are available on OpenSea right now. Those are the generation 0, the generation 1 planets, so to speak. For that's pretty loud. Generation 1 Earth planets. So you can play the game with these planets, of course. But these are also sort of like a supporter pledges, so to speak, where we will have periodic events such as airdrops, token airdrops, or allocation rewards, or contribution round allocation, and future free planet raffles, free token drops, and free merchandise events will all be centered around the holders of these early supporter pledges, so to speak. Of course, the fundamental core is that they can also be the planet to play in the future. But the real power of these primeval planets is if you own 2 or more, you can breed. You can give birth to new planets and expand further upon, becoming sort of like your own little mini entrepreneurship, so to speak, where you can grow a very large amount of planets to rent them out or to sell them on the marketplace in the future. And that's pretty much the primeval planets. And of course, there will be different goodies and rewards based on the different types of primeval planets you got. There's 5 tiers. There's the elementals, and then there's the mythics, the arcane, the divine, and on the very top there's the primal. All these planets are different pledges, so to speak, in Apeiron, and higher up you go, the more goodies and rewards there will be. Something like that. Did you get that, Alice? Yeah, I get it, but okay. So câu hỏi đầu tiên mà anh Frank chọn ra đó là một câu hỏi đến từ bạn Nhật Nguyên hay là gì đó, ok. Thì câu hỏi của bạn đó là tôi có thể làm gì với cái Primeval Planets, là cái NFT mà đã có bán ở trên OpenSea rồi ha mọi người có thể lên OpenSea và mọi người search là Apeiron Primeval Planets. Ok, là nó sẽ ra một cái bộ sưu tập luôn. Và lúc nãy như Alice có nói thì giá rẻ nhất trong một cuộc tình này là khoảng 0.2 ETH ha mọi người. Và ok, thì những người nào mà đang sở hữu cái Primeval Planet này á, thì mọi người sẽ có cơ hội được những token airdrop nè, rồi mọi người có thể nhận được những cái token allocation khác. Và nếu như mà mọi người có từ 2 đến 3 cái planet thì mọi người có thể mọi người có thể nó, mọi người có thể printing nó ra thành nhiều cái planet khác nữa, và mọi người có thể để nó để mà chơi game sau này, hoặc là mọi người cũng có thể bán nó ở trên OpenSea lại ha. Và một cái gọi là một cái Primeval Planet này nó sẽ có là 5 class. Để Alice mở là Alice không nhớ lắm, từ lúc này anh nói cái đoạn này khá là nhanh, và Alice nhớ là nó sẽ có những cái element khác nhau, nó sẽ có 4 cái element, đó là air, earth, fire and water. Và nó sẽ có những cái class like excuse me Frank, can you say it again about the like how rare is it, right?
how rare the rarity of the planet? Like how many? They are. Let's look at it. The planets themselves. This is two questions actually. The first question is on the planet itself. The rarity is based on 4 elements. That's the basic planets. You purify the elements through breeding, actually, but when it becomes more apparent when the gameplay is live, because the God game simulation gameplay can tweak the elements, the distribution. Without that, it's very hard for you to purify the elements just by pure breeding. And so you breed the elements down from 4 elements to 3 elements to 2 elements and then to a single element. The single element planets are very hard to obtain, and they unlock some of the most powerful spells and abilities in the game. And that's the rarity of the planets alone. But the different question that I want to answer just now was on the different tiers of contribution. Right now in OpenSea, you'll see all 4 planets, but you'll see 5 tiers. You'll see elemental ones, you'll see elemental planets, you'll see arcane, there's the elemental tag, the elemental exordium tag, arcane exordium, mythic exordium, divine exordium, and primal exordium. These are different pledge amounts, and they offer very different rewards, airdrops amounts, and the higher you go, the more assets and resources and airdrops and allocation we will offer them. Does that make sense, or do you want me to delve a little deeper? Okay, I got it. Yeah, I got it. I think that's enough information for the primeval planets. Dạ thì Alice bổ sung thêm một chút xíu ha. Thì Alice có hỏi anh ta về cái kiểu cái độ hiếm của những cái NFT này nó như thế nào. Thì anh nói là nó sẽ phân ra thành 2 cái. Một cái đó là về cái element, là về những cái nguyên tố của nó, thì nó sẽ có 4 cái element như lúc nãy Alice nói với mọi người. Nó sẽ có 4 nguyên tố, đó là không khí, đất, lửa và nước. Okay. Và mọi người có thể gọi là print nó, mọi người có thể đẻ nó và đẻ từ ba planet hoặc là 2 planet hoặc là 1 planet luôn cũng được. Nhưng mà một cái planet thì khá là khó để mà có được cái pure, tức là cái độ nguyên chất, là nói chung là cái độ nguyên chất của nó, cái độ tinh khiết của nó rất là khó. Còn nếu mọi người sử dụng 2 đến 3 cái thì nó sẽ dễ có được hơn, dễ có được những cái nguyên tố đó hơn. Và cái độ hiếm thứ hai là nó sẽ dựa vào các exordium, thì nó sẽ phân ra thành 5 loại exordium, đó là mythic, elemental, arcane, divine và cái VIP rồi nhất, cái cao cấp nhất đó sẽ là cái primal exordium. Ok, đó thì mọi người có thể vào OpenSea và mọi người xem cái bộ lọc ở exordium nhé. Ok. All right, thank you so much for the detailed answer on that one. As you guys can see, there's a lot of elements to the gameplay, a lot of which we will really get to see how it all unfolds once the gameplay comes live. So really looking forward to that. All right, so Alex, would you like to go ahead and select a question in either English or Vietnamese? Or if you need some time, I also have one lined up, so you let me know. Okay, I think that I need some time to have a look at the question and pick one. So yeah, go ahead, Justin. You pick first. All right, That's sure. great, So, Alice. yeah. So my question is actually just coming from Mark Lazaro, who just posted the question again, but I had actually screenshotted from earlier because I really liked it. So Mark asks, the God game seems a very complex, so many terms in white paper that needs to be understood before you can dig deeper. Can you explain in a layman's term, how are these NFTs, terms, and mechanics connected? That question, Justin and Mark Lazaro, is a 30-minute presentation of the game itself. I think so. Okay, I'll try my best to be as layman as possible. Yeah. Okay. So the core of Apeiron is, like I said before, it's a deck building game, like physical gaming cards. The way you build your deck is by reading the planets to get your natural gene trait skills right first, and then as well as playing the simulation
to unlock more different passives, the bonuses, with which will enhance your skills and your decks. And then you'll be going into the dungeons, a PvE experience, to earn and recruit those apostles, those pets, to build up your deck. The more impressive your planets are, and the better your apostles are, you'll have a stronger deck with which you can compete. There are 2 game modes to compete. Oh, do you want to mute the mic on your side, Justin or Alice? There's some chair noise over there. Oh, that's great. And so yeah, you'll be building your decks by playing the God Game Simulation, by going into the dungeons for PvE, fighting against an AI-controlled opponents to recruit the pets, to build your ultimate deck. As you juggle between the simulation and the battle modes to fine-tune your stats and your deck, you reach a deck you're comfortable with, and then you can compete against other players in the arenas, or join the alliances, the groups for team play. Now, as you join the team and the alliances, you'll be well, there are 2 game modes actually. One is on a very more esports modes, where the stats and the skills are very evenly distributed, sort of like Clash Royale, where they limit the levels beyond a certain level for esports competition, while there's a full-blown Arsenal Clan Wars mode with all levels opened up. So we have that in Apeiron as well. And how you groom your planets and where you play is up to you. And ultimately, as a team, you'll be taking on the much more tougher experiences of Apeiron. The tougher experience is the mythology galaxies, the world boss dungeon raids, clan wars, guild battlegrounds. These events require teamwork, so to speak, either via resource contributions or via actual gameplay and skills as a team, performing different duties in the battle. And by participating in these alliance events, you will get the 3rd token. So how do I put this in layman terms? Is that is a pretty tough one without going too deep into the game modes. So it's a deck building game, and it's a teamed deck building game actually, a teamed game at the end, which unlocks the new seasons as you go. And with the 3rd token, you purchase the new seasons, and you can perform some great team functions. And it's all 3 tokens and all the NFTs are all interusable in order to complete your deck, to build your deck, to age your planet. Well, I didn't touch on that part. Oh my God, Alice, good luck with this very, very long answer I have. But there's 3 mechanisms with which you can build and upgrade your decks, and it's correlated with the 3 tokens and how you use them. And you will go through a planet building cycle, a deck building cycle, creating relics and everything, using our governance tokens and our play to earn tokens. Play to earn tokens is used to age the planet, while the governance tokens is used to create the gears, the wonders, the relics, to enhance your decks and everything. Once you have that ideal deck, you can try to recreate it if you are a breeder, using governance tokens and play to earn tokens. That's the pretty typical 2-token model there. The 3rd token is used to introduce alliance gameplay elements, which really unlocks new content and desirable contents that will trigger a whole new season of breeding, rath creation, and planet aging. And it's really going on a cycle basis where players spend APRS and the governance and the play to earn tokens to breed their decks, to experience the game, earning the 3rd token. And when the season unlocks, they'll be spending the 3rd token. Actually, there's different spending mechanisms in between. And then once the new season is out, it triggers a new cycle of planet breeding, deck creation process. And there's something I really want to say else in there, is that
On the level of God, I can't remember that. Which one is I'm trying to go for right now? Is that enough for you to translate, Alice? Or should I dwell a little deeper? Yeah, I think maybe that's a lot. So I hope that I can summarize it and translate to the community. Okay. Good luck. Okay. So let me find a question again. Xin cảm ơn. Okay. Okay. Xin lỗi mọi người, thì câu hỏi thứ hai được chọn là anh xin chọn hỏi đến từ bạn từ bạn Mark. Câu hỏi của bạn Mark đó là cái thể loại God game này thì là một cái thể loại kiểu rất là complex, rất là phức tạp thôi. Thì kiểu có rất là nhiều thuật ngữ ở trong cái white paper cần được, như là bạn cần được hiểu trước khi mà có thể tìm hiểu sâu hơn về cái game này. Thì không biết là anh Frank có thể giải thích theo thuật ngữ của các kiểu như là của những cái gọi là giải thích một cách cơ bản, một cách dễ hiểu nhất để cho mọi người có thể hiểu được hay không? Và những cái NFT, những cái thuật ngữ hoặc là những cái mechanic, những cái cơ chế này á, thì nó sẽ kiểu connect với nhau như thế nào, nó sẽ kết nối với nhau như thế nào. Ok, thì đầu tiên là cái God game này thật sự nó là một cái khá là mới đối với mọi người, nhưng mà mọi người cứ hiểu đơn giản thì nó tưởng tượng như là nó sẽ mọi người sẽ là God, mọi người sẽ là thần, mọi người sẽ là Chúa, hoặc là mọi người sẽ là một cái đấng gì đó rất là kiểu tối cao, và mọi người có những cái hành tinh riêng của mọi người, và mọi người sẽ đi phát triển nó dựa trên những cái mà mọi người có thể làm. Ok, và thật sự ra thì trong game Apeiron sẽ có hai chế độ chơi cho mọi người, giống như Alice đã có nói từ ban đầu á. Thì chế độ chơi thứ nhất là mọi người sẽ gọi là mô phỏng, nó sẽ gọi là simulate á, tức là mọi người sẽ mô phỏng lại mình là Chúa, mình là thần, và mọi người sẽ đi chăm những cái thần nhân của mình. Ok, và sẽ làm những cái, đôi khi có những cái thần nhân nó không nghe lời mình thì mình phải làm cái gì đó để cho nó nghe lời mình thôi. Và cái chế thứ hai đó là planetary cycle. Ở trong cái chế độ planetary, cái chế độ thứ nhất mô phỏng đó, thì nó còn có planetary cycle và celestial conjunction. Thì cái planetary cycle này nó dạng giống như là mọi người khi mà chơi đến một cái level gọi là cao rồi, maximum rồi, thì mọi người có thể kiểu reset nó và chơi lại, không hẳn là chơi lại từ đầu, nhưng mà mọi người có thể gọi là tái tạo lại. Nói chung là nó một cái loop, nó là một cái vòng mọi người có thể chơi, mọi người tái tạo lại và chơi. Và khi mà mọi người reset đó thì mọi người có thể nhận được về những cái phần thưởng riêng cho mọi người nữa, chứ mọi người đừng có sợ phải reset nhé. Và cái celestial thì nó giống như là cái cơ chế breeding, là tạo ra những cái hành tinh mới. Và cái chế độ thứ hai đó là cái chế độ chiến đấu combat. Thì cái chế độ chiến đấu combat này nó sẽ kiểu là một cái trò chơi hành động kết hợp với lại chiến lược, và nó sẽ theo thời gian thật luôn, và nó sẽ chơi dựa trên là thẻ bài ha mọi người. Và nó sẽ có những chế độ như là chơi PvP ở trong đấu trường, hoặc là đấu PvE ở trong cái dungeon, trong cái ngục tối, hoặc là mọi người có thể chơi theo nhóm, chơi theo nhiều người chơi với nhau, chơi theo nhóm bạn, chơi theo guild với guild, hoặc là chơi guild với lại môi trường, và hoặc là có thể chơi theo kiểu cao cấp hơn nữa là chơi esports. Ok, và khi mà mọi người chơi á, thì mọi người gọi là khi mà mọi người để chơi đủ lâu ở trong đây rồi á, thì anh nói là kiểu mọi người sẽ thu thập những cái tức là để mà mọi người chơi được ở trong cái chế độ mà thứ hai đó, cái chiến đấu á, thì trước đó là mọi người phải chơi ở trong cái chế độ đầu tiên, là mọi người phải có được cái hành tinh cho mình, nuôi những cái con rút đó, nuôi những cái thần nhân của mình phát triển lên để có được những cái nguyên liệu, những cái nguyên tố để mà có thể đi chiến đấu ở trong cái combat. Ok, và khi mà mọi người chơi thì anh có nhắc tới những cái token ở trong game một chút xíu, gọi là những cái cách để mọi người có thể earn những cái token này ở trong game. Thì ví dụ như là khi mà mọi người chơi những cái trò chơi hàng ngày ở bên cái chế độ là mô phỏng á, thì mọi người sẽ kiếm được anima nè. Rồi khi mà mọi người chơi cái đấu trường, cái arena, hoặc là những cái sự kiện chiến đấu khác á, thì mọi người sẽ vừa earn được anima, mọi người vừa earn được cái token quản trị của game luôn. Và khi mà mọi người chơi cái gọi là cái đấu trường liên minh á, cái mà chơi nhiều người chơi với nhau, cái liên minh đó, thì mọi người sẽ earn được cái token thứ ba. Ok, là cái regular. Và có một cái gọi là mọi người sẽ phải cần sử dụng, khi mà mọi người chơi, mọi người kiếm được token này rồi á, thì để mà mọi người có thể
trở nên pro hơn, mọi người có thể trở nên mạnh hơn để mà mọi người đi chiến đấu ở trong cái chế độ thứ hai, thì mọi người cần phải nâng cấp những cái hành tinh của mình lên để có một cái đội, gọi là một cái đội binh rất là hùng hậu để mà mọi người có thể đi chiến đấu. Thì mọi người lại phải sử dụng những cái token mà mọi người đã kiếm được ở trong những cái chế độ vừa rồi. Như là Alice nói, mọi người lại phải sử dụng những cái token đó để mọi người, giống như là mọi người sẽ sử dụng nó để mọi người tái tạo ra những thêm hành tinh mới nè, hoặc là đó là những cái đội quân của mình, hoặc là những cái có thể là những cái NFT khác, hoặc là những cái gọi là những cái vũ khí để mọi người đi chiến đấu nữa. Thì mọi người cần phải sử dụng cái token, hai cái token chính đó là Anima và cái Apeiron, để mà mọi người có được những cái vật phẩm đó để mọi người đi chiến đấu và mọi người trở nên mạnh mẽ hơn. Ok, thì Alice nghĩ cũng khá là đủ như nãy giờ tóm tắt lại những cái phần mà anh Frank nói. Tại vì thực sự là cái này chơi thì nó cũng khá là mới và cũng khá là còn hơi khó hiểu một chút xíu á, cho nên là Alice nghĩ khi mà có cái alpha test hoặc là cái beta test gì đó khi mà mình chơi á thì mình sẽ dễ hiểu hơn. Ok, và Alice nghĩ là nếu mà có thì Alice sẽ chơi và hướng dẫn cho mọi người chi tiết cụ thể hơn nhé. Okay, I just answer to them. I just translate to them, and I say that I know that is like a complicated gameplay about God game, as well as the combat avatar, the turn-based card. So I said that it's not turn-based. Not It's turn-based. action. No, it's action. Oh, action RPG, right? It's a real-time. Right. Yeah. Oh, okay. So yeah, actually, I'm still like confused about the gameplay of the second one. So I hope that I can try the like alpha test or the beta test so that I can show everyone how the gameplay actually is, so that they can understand more about it. Have you seen the video, Alice? Yeah, I seen the video. Yeah, I seen the video. Okay. All right. The test itself is scheduled around July. Tested, but honestly, God games is very. There's a reason there's so little out there nowadays, because the idea to get this idea out just by using words or text is actually very hard. There's articles about that on Reddit, and so it's hard for developers to get the idea across to publishers or gamers without the games itself. So over the years, not many people try to develop it or didn't get enough funding to fully develop into these God games. So yeah, it's one of the main problems. If you just try to understand the full breadth of a God game, and especially Apeiron, there's also other mechanics built onto a God game, it will generally be very hard. But of course, once the game is out, once you get to test it, the experience itself is actually just a good long tutorial. It's not a tutorial, it's part of the gameplay, really. I wouldn't want to call it tutorial, but the experience itself grows deeper and deeper as you go. If you try to understand everything from the get-go, of course it gets very complex very quickly. But try to look at it as more of a simulation experience in the beginning, where you just shape your worlds using 4 elements. The teaser trailers, those are not cinematics, those are not beta intros. That is the actual gameplay footage. You'll just be using 4 elements, shaping your worlds, and your dudes will grow. You'll upgrade your planet. You'll unlock your avatar. You'll fight some rounds. You'll throw some skill decks on the battles. And then from the battles, you'll get other items and stuff, and you can grow your planets, go back to battle, back and forth. And when you are ready, you can join a guild and compete as an alliance. And that's pretty much the experience. You can focus on the battle, or you can focus on the God game simulations to groom your planets. If you don't want to be very competitive, just do minimal battle and spend more of your time throwing fireballs at the dudes is okay. And you can still earn a great planet. You can even create NFTs from this experience alone. There's really many different ways to play, and it's up to the players to explore. And I know the community is very eager to learn more, but I always tell them, if I tell any more, the whole strategy guide would be out before the game is out, and there really wouldn't be much fun left for you guys to play. But of course, there's a balance that I need to take, because ultimately a lot of people are paying for the NFTs and the tokens early on to commit early on. So they need to know what they are investing in, of course. And we'll try to divulge what we can without breaking the game balance in the long run.
Okay, thank you Frank. Ok thì anh cũng nói tóm tắt lại chút xíu rồi, thì đó là giống như mọi người đừng có cố gắng hiểu quá sâu hoặc là quá chi tiết khi mà về cái God game này. Mọi người nếu mọi người đã có xem cái video gọi là teaser trailer ở trên website hoặc là trên YouTube của Apeiron, thì mọi người thấy cái lối chơi đó thì cũng khá là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ sử dụng 4 cái nguyên tố để mà giúp cho cái hành tinh của mình sinh sôi nảy nở. Mọi người kiểu click vào và làm cho những cái con trút nó phát triển hơn, nó sinh sôi nảy nở ra, và khi mà đã đủ mạnh rồi thì mọi người sẽ tham gia vào những cái guild và mọi người đi chiến đấu các thứ và giành về những cái phần thưởng, những cái token, và quy đổi ra, có thể thay đổi ra thành tiền hoặc là quy đổi ra những cái vật phẩm hiếm ở trong game. Ok, đơn giản vậy thôi ha. Ok, và để mà gọi là chi tiết hơn nữa thì anh cũng không muốn chia sẻ thêm, tại vì nếu không là cái strategy nó sẽ không còn quá hấp dẫn với mọi người nữa, cho nên là anh muốn để cho mọi người tự chơi và tự khám phá cái strategy sau ha. Okay, so for the last, do you think, is it the last question or what? Yeah, this will be the last one here, Alice. Okay, so the last question, I think that I will let Frank pick one, because I see in the private chat that Frank picked one question. So yeah. No, actually, I sort of answered that. So I'll pick another one. Okay, so. Need some time here. Do you get any other question that interests you? I usually take my time to answer all questions in my AMA. So if you ask me to pick one, I usually have a really tough time trying to pick that one. So I'll try to pick a relatively shorter one, because I noticed we are already in 1 hour 43 minutes marks. And I don't want to. You've already done a great job translating, Alice. I really appreciate it. And so I'll be gentle and pick a really short one I can answer and it's informative as well. Okay, so Justin, or can you? Okay, just one then. Okay, cool. Long, I don't know how to pronounce this. Okay. It asks, do the token holders have the right to participate in the governance of the projects? On what kind of decisions can they vote on about the project? I've answered this several times, but as with everything I do, everything we do as a team in Apeiron and Funimakers is we always want to try something new, something different. So yes, the token holders have the right to participate in the governance of the project itself. But what is the DAO has always been what is governance has always been quite an interesting thing in my mind, because there are many projects out there who emphasize allowing the communities, giving power to the community to vote on or to propose on the decisions that affect the game and everything. Ultimately, I think it sounds nice, but a lot of times the token holders themselves, no matter how I look at it, will always rest back with the core asset holders, the team, the investors, or the whales and the people who hold on to them. So what is so democratic or so DAO about it? If the governance structure or the governance of the project respect these token holders, their goal, we're trying to propose something different, where governance tokens holders have the right to vote, have the right to propose projects, changes to the projects, weighted, very heavily weighted, of course, that's the core. And they can also vote on it with a higher weight compared to other assets. But the real voting process that affects the future of the project, the allocation of how the treasury is used, and how the project is going to develop, the voting will rest on all asset holders and non-asset holders. So it's an NFT game with different NFTs, with different tokens, play-to-earn tokens, team-to-earn tokens, and governance tokens. Everything should be taken into consideration, of course, with a heavier weight to the governance holders, but even players who don't have assets. I come up with this because often in many games I've played over the years,
traditional games to pay-to-win games and everything, I see that there are players who honestly love a franchise or stick to the games forever, while the whales, I'm a sort of a whale back in the days, and I just blast through the content. I pay for everything, and then I blast through it with the arenas, but then I chew through the content at such a speed that then I move on. There's very little loyalty or love in the whale side of the business. But I still stay in touch with the communities, and I see the ones that still stay behind in the games that I used to play. They're the ones that pay very little or have never paid at all. These guys that truly love the franchise, that truly love the project itself, are really core listeners and voters that the project themselves should look into to see what drives them to love it so much. If we just take into account of voters and community voters just based on how much they own the project, this wouldn't be much different than what the real world is to offer. And that would be just Web 2. That would be the real world. That wouldn't be Web 3. So we're trying to look for different models and this governance to give a more comprehensive coverage for everyone and for the ultimate longevity of the game. But as a final note, I think I have yet to see it. Maybe my ideas will change or my opinions will change. But right now, the ultimate decisions and the higher core decisions will always rest back with the company, with the team itself, because the team is the ones who will be developing the game, the developers and the core holders of the stakeholders so far in this game. So I think the ultimate decision should rest with the team. And the transition to the community will have to take time, a lot of time, when Apeiron fully develops into a franchise that can be owned by anyone. But we already rest a lot of that power in the community. The Primeval planets, they are owned by the community. The community is the sole distributors, the retail distributors of our games already. So yeah, it's a different model. I think everything is very new, but we'll try to find a way that's most fair for everyone to participate in the direction of the development and the voting process of it all. And I will always be adapting to new suggestions or trends or forces out there, as long as they are they have the longevity and the goodwill of the project at heart. Good luck, Alice. Thank you. This is your last translation, Singaman. Okay, so I know that there's some part that I don't understand at all, like some things so mechanic. So I will try my best to translate everything like in my knowledge. I hope so. I will be good enough. Ok, thì cái câu hỏi thứ ba cũng như là câu hỏi cuối cùng của buổi AMA ngày hôm nay sẽ là một câu hỏi đến từ bạn Long Đẹp Trai. Ok, thì câu hỏi của bạn Long Đẹp Trai đó là những cái người mà sở hữu cái token đó, cái token mà governance đó thì có quyền tham gia vào việc quản lý dự án hay là không, và họ có thể kiểu như là có thể bỏ phiếu về những cái quyết định nào của dự án. Thì anh chia sẻ đó là ok, những người mà giữ cái này thì có thể đương nhiên là có những cái quyền giống như là trong một cái DAO, như mọi người biết rồi thì trong một cái DAO những người nào mà nắm giữ nhiều những cái token này thì họ sẽ có quyền tham gia vào việc bỏ phiếu những cái giống như là những cái thay đổi trong game. Ok, nhưng mà họ cũng sẽ cố gắng gọi là cân bằng những cái ở trong game, chứ không phải là để những cái người mà nắm giữ nhiều token quá có quyền quyết định quá nhiều. Tại vì như mọi người biết thì thường những người mà người ta chơi game thì họ không muốn là đặt nặng cái việc là pay to win. Tại vì nếu như mà pay to win thì những người nào mà bỏ tiền ra quá nhiều thì người ta sẽ chơi, người ta sẽ thắng, và xong rồi khi mà người ta có tiền rồi, người ta gom được, người ta thắng, người ta có tiền rồi, người ta sẽ không có ở lại lâu với game. Mà thường những người mà được chơi miễn phí và người ta cảm thấy cái game này hay thì người ta sẽ ở lại với game lâu hơn, và đó là những người mà game muốn hướng tới. Cho nên đó là đồng ý là những người nào mà nắm giữ những cái token này có quyền quyết định vào việc gọi là có quyền bỏ phiếu quyết định một số thay đổi trong game, nhưng mà họ vẫn sẽ cố gắng cân bằng cái cơ chế cũng như là cái gameplay để cho nó không bị ảnh hưởng quá nhiều, không có bị nghiêng quá nhiều về việc là pay to win ha. Và anh cũng biết đó là những cái anh cũng nói kiểu là cũng hơi thẳng thắn một chút, đó là không phải những cái gọi là những cái người whale, những cái cá voi cá mập đầu tư ban đầu xong rồi kiểu xả rồi kiểu bỏ dự án như lúc nãy mình có nói ha. Cho nên là anh vẫn muốn hướng tới những người mà chơi thật sự và muốn gắn bó với game lâu dài.
Ok, về cho nên là những cái NFT ở trong game hoặc là đặc biệt là cái Primordial Planet thì sẽ được sở hữu bởi cộng đồng, chứ kiểu không có để cho những cái gọi là những cái whale này kia thì nắm giữ quá nhiều. Và gọi là anh sẽ luôn cố gắng kiểu luôn đổi mới để mà có thể thích nghi, để có thể adapt với lại những cái mới, để mà luôn collect những cái, luôn thu thập những cái phản hồi, những cái phản ánh từ cộng đồng để mà có thể cập nhật, có thể update cái game để mà cái dự án sẽ luôn tồn tại, có thể tồn tại lâu dài hơn, và có thể gọi là dự án sẽ luôn lắng nghe những cái phản hồi của mọi người á, đó để mà có thể chỉnh sửa làm sao cho nó thích hợp với cái thị hiếu của mọi người, cũng như là sẽ giúp cho mọi người có thể gọi là skin the game hơn, mọi người có thể đồng hành cùng với dự án lâu dài hơn và đi xa hơn nữa. Ok. Yeah, I think that's my part. Thank you, Alice. Yeah. All right, Alice, thank you so much for the translation. We appreciate it. All right, so that is going to actually be it for us, guys. I know we did run over a few extra minutes here, but we really do appreciate you staying on with us, Frank, and really giving us some detailed answers. We really appreciate you diving in depth and really giving us more what we can expect from the game side in terms of the mechanisms, but also in terms of how you guys really are focused on building out this community for a long-term basis and creating a game that has layers and layers. And I think that that's really exciting, that you can't really describe the whole game in a few sentences or even in words. It's really something that needs to be experienced. I think you, as having the experience that you have in the gaming community and even in God games in general, it really allows for the players to get to experience something that's going to have a whole lot of depth and just be something that they can play for a long time, which is really exciting. So that's going to really wrap it up for us, guys. For those of you that were chosen, your questions were selected, please do join us in our Discord and mention one of the admins inside Discord, and we will get you guys your rewards. We want to thank the whole community, both from Apeiron and also from Ancient8, for joining us on the stream tonight. And that's going to be it. We're going to link all the social channels inside the chat as well, so that if there were any questions that you guys weren't able to get answered tonight, you'll be able to ask questions inside of the Discord, and I'm sure Frank and his team will get your guys questions answered in there as well. So we want to thank you, Frank, again. Thank you so much for your time. We're really looking forward to the game. Alice is really looking forward to her little dude doll sometime soon. So we really appreciate it, and we look forward to reconnecting with you again soon. Yes, I'll definitely be back, and thank you for your time, and nice to meet you all, Ancient8 crowds. And if you guys are interested to learn more, we actually have a Vietnam channel and Discord. We'd love for you guys to be Vietnam sugar daddies over there, if you guys are interested, or just participate in an upcoming giant event where we really try to work on the summarizing Apeiron part. There'll be a giant event with 3 planets, 3 primeval planets, and rewards for those who actually manage to help summarize Apeiron into flyers or mini short videos and clips. And we'll be releasing this event this weekend. So yeah, well, thank you for your time, guys, and I will definitely be back for the crowds for Ancient8. With more brushed up Vietnamese language on my side. And thank you, Alice. Thank you, Justin. All right. Thank you so much, Frank. Xin cảm ơn, everyone. All right. Okay. How do I say bye bye in Vietnamese? Just say tạm biệt. Tạm biệt. Yeah, tạm biệt. Hoặc là bye bye. Yeah, the bye bye is cool. Okay. Tạm biệt. Bye bye. Okay. Bye bye. All right. Bye, guys. Thank you so much. Thank you. Bye. Ok, cảm ơn mọi người đã tham gia buổi AMA ngày hôm nay ha. Và sắp tới sẽ có những cái event của bên Apeiron nữa, nên là mọi người nhớ đón chờ nhé trong tuần này đó. Và sẽ có những cái phần quà cho mọi người ở trong cái event đó nữa, có thể là những cái planet hoặc là những cái gì đó. Và theo Alice nghe lúc nãy là anh có nhắc về kiểu nếu như mọi người có là những cái video hướng dẫn hoặc là có liên quan về game Apeiron, review game các thứ, thì mọi người sẽ có cơ hội được nhận những cái phần quà đến từ Apeiron nhé.
Rồi chắc là Alice cũng sẽ làm một vài video để mình tranh những cái phần quà để mọi người nữa, cho nên là hy vọng là mọi người cũng sẽ tham gia với Alice nha. Và những cái thông tin cũng như là những cái đường link social của Apeiron thì Alice có để ở bên dưới phần description, mọi người có thể nhấn vào và join vào Discord cũng như là Telegram cũng như là những cái website của Apeiron để mọi người tìm hiểu thêm về game nhé. Và ok, hy vọng là sẽ gặp mọi người trong cái vũ trụ của Apeiron nhé. Bye bye mọi người, thank you mọi người đã tham gia nha. Bye bye. All right.